মাসুমা তুমি যদি তোমার বর্তমান প্রোগ্রাম তারপরে স্কলারশিপটা সম্পর্কে একটু বলতে মাসুমা। Sure. আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? Yes. Okay. Hi everyone. Assalamu alaikum. And I can see Rashida Miss's comments. So nice to see you, Miss. যদি আপনি এখানে এখনো থাকেন। I apologize in advance with my Bangla. I'm so sorry. আমি আরেক দেশে বড় হয়েছিলাম, so I'm not really proud about this, about my Bangla, but I hope আমি ভালোভাবে বাংলা বলতে পারি because আমার friends সবসময় আমাকে এটা নিয়ে tease করে। So আমি পড়ছি in Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights. It's in Geneva, in Switzerland. And we have two master courses. একটা হচ্ছে Transnational Justice এর উপরে, and the other one is what I am doing, which is in International Humanitarian Law and Human Rights. Judio, the name sounds like it's very focused on just these two subjects. It's really not. It's a lot of subjects altogether. Some of their main courses are international law, international criminal law, international refugee law, international human rights law, and international humanitarian law. So there's actually 5 core courses. And then other options থাকে to specialize in another 2 courses of our choice. So আমি specialize করেছিলাম in Islamic law of armed conflict and law of weaponry with new military technologies. So those were my 2 specializations. And then in the spring semester, which is what we have going on right now, we have the option to also do internships. So I was lucky enough to actually be selected in Geneva Call. It's a really big organization for this country that I jantam na when I applied, but alhamdulillah, it worked out. Everybody is really competitive for Geneva Call because for humanitarian purpose, a organization is massive, and they do amazing work. So I can understand why. So I received the internship in February and I agreed for 6 months. So এটা আমার এখনো চলছে, and I'm really sorry to Imdad sir for this. I sound like, sir, I want to have me আপনার অনেক ব্যস্ত, but it is what's happening because অনেক time I had to cover আমার exams চলতেছিল, and then I took a little vacation last week, so I had to cover up the hours for Geneva calls. So it's, you know, it keeps you busy, and it sucks because I agreed for 6 months. So in fact, আমার summer মানে এটা আমার সামার ভ্যাকেশন টেকনিক্যালি, যদিও আমাদের ডিসার্টেশন লিখতে হয় এই সামার পিরিয়ডে, বাট আই এম স্টিল ডুইং মাই ইন্টার্নশিপ, সো এই কারণে একটু টাইম নিয়ে ইস্যু ছিল। আই এম সরি অ্যাবাউট দ্যাট। সো yeah, that's my program. আর কি বলবো exactly the scholarship. So yes, the scholarship is called the Hans Wilsdorf Foundation Scholarship. I guess you can call yourself the Hans Wilsdorf Scholar. It's a foundation of that organization, full funded scholarship award kore. So I received, the tuition fees are covered. They pretty much pay for like 70% of the tuition, and the rest is paid by Geneva Academy. And amake monthly allowance pay kore for my living expenses for 10 months. So yeah, it's pretty much fully funded, and it's a great opportunity because Switzerland is considered to be one of the, or if not the most expensive country, and I feel very lucky je tara in fact amake pay korche to live here. So it's a wonderful feeling. I'm not sure কিছু বলা বাকি ছিল কিনা। যারা ধরো ফিউচারে এই স্কলারশিপে যেতে চায় ওদের প্রতি তোমার কি সাজেশন থাকবে মাসুমা? Okay. Well, how do you take the preparation? মানে ওদের কিভাবে প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত ফিউচারে যারা যেতে চায়? Right. So I'm an honest person, so I'm just honestly bolbo, and there is never a game plan. So I will just say what I did. When I was applying for my applications, আমি apply করেছি to everywhere I can. And I didn't really look যে এক একটা জিনিস কি কি চাচ্ছে. For me, all of the scholarship pretty much says the same thing. ঘুরে ফিরে they all ask the same requirements. So Geneva Academy was the same. You sort of should have a whole package. I don't think Rashnar moto erokom kono specific criteria chilo je you have to have what she said, like be an intern or have like a chamber experience. Erokom kichu chilo na for this particular scholarship, but I know that Geneva Academy is a very professionalized institution. They pick very highly skilled and very professional individuals. So ami actually, like Rashna, I didn't expect to get in. আমি just দিয়েছিলাম because application was free at that time. I think এখন you have to pay a certain fee, probably because of COVID. But আমার সময় application free ছিল, so I didn't see any obstacles, so I applied for it.
And I didn't expect it because আমি নিজেকে কনসিডার করিনি যে আমি এত স্পেশালাইজড অ্যান্ড এত প্রফেশনাল মানে একটা ব্যক্তি, because actually this academy is it's very specialized academy. এটা হচ্ছে একটা joint institution of University of Geneva and the Graduate Institute. এই দুইটা ইনস্টিটিউশন মিলে Geneva Academy তৈরি করেছে for international humanitarian law related subjects. So even though we're learning international law or international criminal law or international human rights law, as much as it is conventional, but it's all very armed conflict related. It still has the touch of humanitarian law in it. So for humanitarian law subject, এই জায়গাটা খুবই specialized. এই কারণে আমি actually expect করিনি, but I still got in. So I would say if you have the whole package, inshallah, যদি তোমার grades ভালো থাকে, you've done your extracurriculars, you've written a great application, you've had great references, আমার ক্ষেত্রে আমাদের honorable dean sir ছিলেন and imdad sir ছিলেন. So if you have the whole package, I would say go for it, because that's how it happened to me. আমার কাছে exactly কোনো magical কিছু নেই এটা ছাড়া। আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা মুটকুট সোসাইটি থেকে হোস্ট করা, ঠিক আছে, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি মুটকুট সোসাইটি। আর ওরা দুজনই আসলে মুটে ওদের বেশ এক্সপেরিয়েন্স ছিল। আমি বলবো যে আমি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি জয়েন করেছি 2015-তে। সেই 15-তে এসে যে প্রথম যে তিনজনের সাথে আমি কাজ করেছিলাম তার মধ্যে একজন হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট আছে, মাসুমা। সো ওটা ছিল আমারও আর্লি স্টেজ, ওর জন্য আর্লি স্টেজ। শি ওয়াজ স্টাডিং ইন 4th সেমিস্টার, ঠিক আছে। এখনো ওকে আমার ওই 1st সেমিস্টারের কাছে মাসুমাই মনে হচ্ছে। সো ওর ওখানে যাব আমরা, যে আসলে ওর কাছে আমরা মুটিং এর কিছু গল্প শুনবো। তারপরে হচ্ছে আসবো যে আসলে এই মুটিং, যেহেতু ওর সাথে ওরটা বেশি রেলেভেন্ট আজকে, কারণ হচ্ছে যে ও যেই বিষয়ে মুট করেছিল ওটা ছিল ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান ল এর মুট। এবং খুব আনন্দের সাথে আমি বলছি যে ওই বাংলাদেশে যে মুটকুট কম্পিটিশন হয়েছিল, ওই মুটকুট কম্পিটিশন কিন্তু হোস্ট করে আইসিআরসি। সেই আইসিআরসির ওখানেই কিন্তু ও এখন চলে গিয়েছে, সেই জেনেভাতে হেডকোয়ার্টারে। সো এই যে মিল বাস্তবতার সাথে ও যখন মুট করতো, প্রবাবলি শি ওয়াজ ড্রিমিং যে আচ্ছা এই হচ্ছে আমি এই বিষয়ে মুট করছি। বাংলাদেশে যখন প্রথমবার, ও তখন 2nd সেমিস্টার স্টুডেন্ট ছিল, ওই মুটকুট কম্পিটিশনে ও হচ্ছে বেস্ট ওরালিস্ট ছিল। সো অ্যামং অল দা ওরালিস্ট আমি বলবো যে ওখানে আমার স্পষ্ট মনে আছে 38 জন ওরালিস্ট ছিল 19টি ইউনিভার্সিটি থেকে। সো 38 জন ওরালিস্টের মধ্যে ও বেস্ট ওরালিস্ট হয়েছিল। এবং আমার আরো স্পেশাল রেফারেন্স দিচ্ছে যে ওর আগে ওখানে দুজন স্টুডেন্ট সেম প্রোগ্রামে মাস্টার্স করে আসছে, মাশরুর আর হচ্ছে ফাহিম। হ্যাঁ, সো এই ওদের সাথে কম্পিট করেই কিন্তু ওই সিচুয়েশন ও বেস্ট ওরালিস্ট হয়েছিল। সেটা ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির জন্য অনেক একটা বড় পাওয়া, দেশের জন্য অনেক বড় পাওয়া। তারপরে পাকিস্তানে গিয়েও একই বিষয়ে মুট করেছে। তো আমরা আসলে ওর কাছ থেকে প্রথমে একটু মুটিং এর গল্প শুনবো, তারপরে শুনবো আসলে যে মুট কিভাবে ওকে এনকারেজ করেছে, এটা একটু শুনবো। মাসুমা। Thank you so much for all the words, sir. Took me back like a time machine back in those days. I mean, actually, in the excitement, I forgot to say the most important thing. When I said bhalo ekta application লেখা দরকার, and that's where I described all this mooting things, যেটা exactly sir বলেছেন, and it's true. First of all, আমার mooting journey শুরু হয় with the Henry Dunant Moot Court competition, and it was in 2015, I think, October ছিল, if I remember. And it was an organization hosted jointly by the ICRC. And it was the first time, because like sir said, I was in 1st semester. So আমি মাত্র law দুনিয়াতে মাত্র I just entered. And I enjoyed public speaking. এটা সবসময় আমার একটা I don't know, I enjoyed it. So I was noticed, I guess, and then just was thrown into this. And as much as it was scary, I was more excited. Wow, this is a really interesting experience. And তখন আমার এখনো মনে আছে স্যার আমাদের এভাবে করে ম্যানিপুলেট করেছিল যে would you like to go to Iran? ইরানে যাওয়ার মন আছে? And we were like, yes, we want to go. যদিও we ended up going in Pakistan, but that's another story. So yeah, and then we were really passionate. আমরা Easterne, we never saw like a positive news. I think we always performed and আমরা সবসময় ভালো করেছিলাম, but we never had any
titles per se. So we really worked hard, and সেটাই একরকমের training ছিল. I consider that to be the training that we go through now, or I went through all the time actually, because আমার এখনো মনে আছে whenever my friends would complain যে oh this is hard, oh এত পড়াশোনা, oh এত pressure, আমি কিছুই feel করতাম না, because I felt like I did more in the 3 months of training যেটা আমরা স্যারের সাথে প্রত্যেক সকালবেলা থেকে বিকাল পর্যন্ত করতাম প্রত্যেক দিন, was so rigorous, but it was helpful because ultimately সেটাই আমাকে এমন ভাবে ট্রেন করা হয়েছে যে I didn't feel pressured for anything else যেটা আমি পরে ইস্টার্নে করেছিলাম. I feel that here, but it's helping me, so it's always a plus point. Yeah, so our experience was wonderful chilo. I had a lovely time with all my teammates, with the journey, the things we learned, সবকিছু. And it was hosted by ICRC, and that's true. I remember আমি যখন application-টা লিখছিলাম, I think I wrote something like, I dream of, like when I did the mooting, I was imagining যে আমি হচ্ছে in an international court, but now I would love to be at the birthplace of the laws. I was I was imagining when I was doing the competition exact words to word মনে নাই, but I wrote something like that. It probably made them feel something যে বেচারিকে দিয়ে দাও position with something. So yeah, it's very true. I am literally studying the subject that the competition was about. Technically ওটা একটা international criminal law plus international humanitarian law দুটোই ছিল, but I think international criminal law বেশি ছিল। এখন যেহেতু খুব ভালো করে IHL training নেওয়া হয়েছে, I can see the difference যে আমরা genocide and crimes against humanity নিয়ে issues গুলা ছিল, which is more towards international criminal law, but also touches of IHL যেটা এখানে academy specializes. So for sure I think যখন আমি application-এ সবকিছু mention করেছিলাম, and yeah, the idea that the fact that they saw I was associated with this definitely helped in the decision যে আমাকে তারা নিয়েছে, and they offered me the scholarship. So I think it's a huge contribution. And যেভাবে স্যার বললো, ফাহিম ভাইয়া and মশরুর ভাইয়া all like chilo, so I think that's a clear evidence যে তারা নিয়েছিল for everyone who performed in this particular competition. I could be wrong, but I feel like it's a clear link. So yes, it matters. মুড করলে যে রেজাল্ট খারাপ হয় না তার বড় এক্সাম্পল হচ্ছে তুমি নিজে। এটা নিয়ে যদি তুমি আসলে বলতে, তাহলে আই বিলিভ যে এখন যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট আছে they will heavily be encouraged. Masuma. Okay, thank you, sir. And also, I hope it's not too late, but I want to thank Dean, sir, for his comments, and Iftikhar, sir, for your comments, and Rehanu Wamis for your comments. I see them. Thank you so much. Okay, so yes, এটা হচ্ছে একটা খুব বড় misconception, and my dad is also the biggest example of this. কোনো obstacle, like he was the biggest obstacle all the time. But I personally believe, and it's the truth, you need to have the whole package, like I always say. So you need to show both sides. Shudu hocche you're only capable academically. It's not the only thing that you're যাদের কাছে আপনি application করছেন for anything, whether it's for educational purposes but for jobs. When they look at your CV, it should not just be very linear. Craft could be just horizontal and linear ha uchit na yep, a ব্যক্তি just academically brilliant. You need to show you have all ranges and আপনার সব রকমের skill sets আছে. And for that, as a law student, mooting is the perfect platform because এখানে সবকিছু করা যায়, as sir explained. When I said training, তখন exactly sir সব যা বললেন regarding research and everything that he explained, সেটাই basically training. এই সবকিছু শেখা হয়, from oralist skills to researching to teamwork, সবকিছু. So it's not just one word, it's a lot of things. So definitely it's a big misconception যে মানে academically আপনার damage হবে. Not true. In fact, opposite reaction হয়, which is what I said, because আমি যেভাবে আমাকে training করা হয়েছিল, I didn't feel pressured in upper semesters. যত semesters এ উপরে উঠবেন, like more you get to 10th or 11th, 12 semesters, আমি ভুলে গেছি কয়টা semesters থাকে, I think 12টা semesters থাকে, the more it gets rigorous, the more students feel very pressured আর খুবই difficult মনে হয় সবকিছু, and pressure অনেক feel হয়. I didn't feel anything. I felt like যে আমার mooting আরো বেশি pressure ছিল. But that's not something to be scared by, that's something to be encouraged by, because of the fact that
you get trained so well that you can face anything. Literally এরকম ভাবে teachingটা দেওয়া হয়. So I would say it's more beneficial than harmful, if that helps. থ্যাংক ইউ মাসুমা। সো মাসুমা যেটা বলছিল যে আসলে এখানে প্রেশার মাত্রাতিরিক্ত চলে আসছে, কারণ হচ্ছে যে একাডেমিক রেজাল্টের পাশাপাশি ইউ আর টেকিং এ বার্ডেন। সো এই বার্ডেনটা যখন তোমরা নিতে শিখবে, তখন কিন্তু পরবর্তীতে তোমার পরীক্ষার সময় এই যে মাসুমা মনে হয় কিছু অ্যাড করতে চাচ্ছ, বলো। Sorry, 1 second. Yeah, I'm so sorry, but আরেকটা কথা মনে পড়লো about this, and this helped when I was giving my interview for Geneva calls. So internships তো এমনি পেয়ে যায় না. It's like you could also not get an internship. So এটা একটু clarify করি. It's not part of the academic program যে আচ্ছা Geneva Academy তে চলে এসেছো and you will instantly get an internship. Not really. You have to apply. তারপর একটা interview নেওয়া হয় and then they will select you. So in my interview, I actually have no professional backgrounds. So all I had was mooting and they asked me so many questions. আর আমি mooting এর কারণে উত্তরগুলো দিতে পারছিলাম, you know. I could tell যে হ্যাঁ আমি এই organizational skill set আমার আছে, আমি time management priority করতে পারি, আমি 3-4 জিনিস একসাথে juggling করতে পারি, because that's what mooting taught me. And honestly for mooting, I was able to give perhaps a good interview. আমার কাছে মনে হয়েছিল the interview was bad, but I got in, so maybe it was a good interview. So yeah, এটাও একটা জিনিস যেটা definitely you have to bear in mind. It's scary, অনেক risky মনে হয়, but you are learning a lot. It's very beneficial. তোমাদের যে বেসিক ল তোমরা ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে পড়েছো আন্ডারগ্রেড, মাসুমা এখানে মাস্টার্সে পড়েছে। মাসুমা বলছিল যে ও মাস্টার্সে যে সাবজেক্ট গুলো ইস্টার্নে পড়েছে হয়তো এখানে ডিফারেন্ট কনটেক্সট থেকে পড়েছে, ওখানে অনেক বড় মানে কি বলা যায়, ওখানে বড় কনটেক্সট থেকে পড়ছে। তা আমি বলবো যে এই যে ধরো মাস্টার্স প্রোগ্রাম এবং আন্ডারগ্রেড প্রোগ্রাম, সো এখানকার আন্ডারগ্রেড তারপর হচ্ছে এখানকার মাস্টার্স প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রাম দুটো তোমাদেরকে কিভাবে বর্তমানে তোমরা যে ওখানে পড়ছো, হাউ ইট ওয়াজ হেল্পফুল, যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আসলে এখানে আন্ডারগ্রেডে তোমরা পড়েছো, মাস্টার্সেও পড়েছো, যে যে একাডেমিক ট্রেনিং এখানে তোমাদের ছিল, এটা কতটুকু হেল্প করছে তোমাদেরকে। প্রথমে আমরা মাসুমার কাছে যাব, যে মাসুমা যে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্রেড প্রোগ্রাম এবং গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম কতটুকু হেল্প করছে বর্তমানে তোমাকে, মাসুমা। Thank you, sir. Much obliged. I would say, sorry, আমার আজান দিচ্ছে. I'm so sorry about that. Okay, so yeah, I would say definitely the Geneva Academy is very rigorous. I mean, Janina, I would love to hear Rashna's experience কেমন in Maastricht, কিরকম ছিল, but in Geneva Academy, there's a lot of subjects, like I said. আমি ভেবেছিলাম যে it's more chill, আরো আরামে, you know, জার্নিটা যায়, মাত্র 2-3টা subjects or something, so এত বেশি time যায় না বা something. I figured অনেক chill environment হবে, but not really. এখানে like Eastern, I felt যেহেতু Eastern এ কয়েকটা subjects ছিল at the same time, so like time management বা everything else যা আমাদের সবকিছু juggle করতে হয়েছিল, I feel the same here, and ওটা definitely helped. Eastern এ যেভাবে we had to go through so many subjects, the same thing I feel here. Subjects wise, এখানে অনেক কিছু আমার match করে. For example, in my master's program in Eastern, I already studied, I had an introduction বলা যায়. I had the introduction to refugee law, had introduction to humanitarian law, যদিও এটা already mooting থেকে অনেক নিয়ে নিয়েছিলাম already. Human rights law ছিল. So yeah, and 3 of that is also my core subjects here, so definitely familiarity feel হয়. It's not like যে খুবই instantly push কি বলে মানে খুব বেশি nervousness or anything feel হয়নি, because I felt like আমি already এগুলো পড়ে এসেছিলাম. Whereas my friends, I see with my colleagues, like some of them never had refugee law in their program, so ওরা they were like what's happening, আমি ধরতে পারছি না. And আমাদের our beloved professor, he's an expert, Professor Vincent Chatai, I think, but he has a very thick French accent, mashallah, মানে এত thick French accent যে তাকে ফোকাস করতে গেলে for 2 hours, it's a lot of effort. So alhamdulillah I had refugee introduction from Eastern, so yes, it was beneficial in that sense. Yes, I'll take some minutes, so I apologize in advance for that, because
topic actually I'm very passionate about. So thank you so much, Dean sir, for asking this. First of all, Rashna jeta bolla kothata thik. The environment is very chill, so problem হয় না মানে visibly. Nobody would show you that they're discomforted or they're feeling uncomfortable by anything. Same with all kinds of ages. I've never been questioned per se যে আমি কেন পড়ি like Rashna, but I've been questioned by a younger person, so I'll give it to her age. Jo ekhone hasn't, matured fully to understand religion but world a bit more. But একটা funny incident chilo je a woman, when I was waiting at the bus stop, একটা elderly woman, she was just speaking in French, because the thing about Geneva is everybody speaks in French. So আমি তাকে বুঝতে পারিনি and I couldn't reply back. Actually, I understood her question. She was gesturing like, why am I wearing this? But saying it very politely. And another man, he was answering on my behalf. It's her culture, it's her religion in French, and I could tell it was a very polite exchange. So I didn't feel discomforted or anything. But এরকম মানে questions are arising, and it are evident chilo from recently for the Swiss ban. আমাদের একটা I think একটা vote হয়েছিল recently যেখানে the full niqab ban করা হয়েছে by the votes, even though অনেক neck and neck chilo votes, but still majority decided যে like the small percentage যে পুরো সুইজারল্যান্ডে I think মাত্র 30 জন পড়ে তাদেরকে তারা চায় না for this to wear. So I feel personally যে এখানে একটা hypocrisy আছে, there is more to it behind the scenes, and I want to bring this up in my LL.M paper. So আমার topic আমি pick করেছি to actually discuss about this issue. I want to address যে what's going on, and is it like the European Convention of Human Rights এ কোনো legal loopholes আছে কিনা to cause discrimination, যে by using provisions আমরা এরকম religious freedom কে abstain করতে পারি, and could be for any religious freedom. But if you think about it, target সবসময় মুসলিমদেরকেই করা হয়, and that too to Muslim women. Nobody's actually targeting the men, if radical men, whatever it is. I get very passionate about it, I'm sorry. So আমি recently actually I finally spoke to my supervisor. Our supervisor for the paper is Niels Melzer. He is a UN Special Rapporteur on torture. And he found it a really interesting topic, and he was like, it's actually not my expertise. I'm so sorry, Jami. Kokhono ei dike dive in kori nai, so I can't really guide you. You will be guiding me. But he was really refreshed to know je ami jokhon take boli je why I wear it, and it's an act of submission to Islam. The minute I said the word submission, he was like, oh, that's so valuable, thank you so much for teaching me something. And I found that like, oh my gosh, ki bolte se, like he is the UN special rapporteur, and he's being so humble. So he's really really lovely jeta bujhte perechi. But also I understood that being a human rights chair of the academy and being of someone of that stature, he didn't have much knowledge about what it really means. And I understood that he explained he didn't quite try to understand it, because she actually ওইদিকে কাজ করার opportunityটা পায়নি, since he is a torture specialist. So he worked on other areas but not in this area. So yeah, maybe when I have more answers, research করার পর যখন পেপারটা লেখা হবে, I will surely send it to you, sir, first. But yeah, আপাতত that's been my experience. Not anything of a problem, but there is a double standard behind the scenes যেটা definitely address করা উচিত. Need to expose the hypocrisy, as my supervisor said.